Alright, welcome again to another tutorial of the topic algebra. So in this tutorial, we are going to see the relationship between roots and coefficients of polynomials, specifically cubic equation. So a cubic equation is written like this: ax cubed plus bx squared plus cx plus d is equal to 0. This is a cubic equation. So if I divide by a the coefficient of x power 3 everywhere, this cubic equation can now be written as x cubed plus b over ax squared plus c over ax and plus d over a is equal to 0. Now suppose the equation above, that cubic equation, has the roots alpha, beta, and gamma. Suppose the equation above has the roots alpha, beta, and gamma. Notice a cubic equation is going to have 3 roots. Then the left hand side of this cubic equation now unaweza ukaiandika hivi: x minus alpha times x minus beta times x minus gamma sawa na 0. So ukizidisha hizi tatu taratibu utaona itakuwa ni x cube minus, so we're going to have alpha plus beta plus gamma x squared jumlisha alpha beta plus alpha gamma plus gamma beta x minus alpha beta gamma is equal to 0. Now compare this one and this one. Let's do it in a fresh page. So I want to compare hizi equation mbili, hii hapa na hii hapa. So hapa tuna alpha beta plus alpha gamma plus beta gamma. So hii ni equation moja sawa. Kwa hiyo I compare the coefficients. Hapa tuna moja na moja. Hapa now utaona kwamba hii hapa tuna alpha plus beta plus gamma, lakini huku juu tuna b over a, lakini kwa sababu hapa tuna negative na positive, kwa hiyo hapa ni negative. So kumbuka alpha, beta and gamma are the roots of hii equation hapa juu. So nikichukua alpha plus beta plus gamma, hii tunahitaji sum of roots. So sum of roots kwa cubic equation ni hivyo. Now compare huyu na huyu So now we have alpha beta plus alpha gamma plus beta gamma ni sawa na nini? C over A. Kwa hiyo tunahitaje? Hii tunaita product sum, kwa sababu naona tunazidisha product alafu tunajumlisha of each two roots. Kwa hiyo ndo hiyo. And then last compare huyu na huyu, so it's gonna be
alpha beta gamma ni sawa na negative d over a. So hii ndo tunahitaje product of roots. So this now is a relationship between the roots pande huu and the coefficients of polynomials for a cubic equation. Now ushajifunza hiyo relationship. Let's now solve examples. So this is example 1. Solution. Anasema this equation hapa 2x cube plus 2x minus 1 is equal to 0 has roots alpha, beta, and gamma. So let's do this in a fresh page. Ni 2x cube plus, anasema 2x kamruka x squared, kwa tuweke 0x squared plus 2x minus 1 sasa na 0. So here now our a ni 2, our b ni 0, our c ni 2, our d ni -1, kwa sababu ni ax cube plus bx square plus cx plus d sasa na 0. So sum of roots, kumbuka hii equation tumesema ina roots alpha, beta na gamma. Sum of roots itakuwa sasa na alpha plus beta plus gamma, ambayo tulisema nini? Ni negative b, maanake 0 over a, kwa sasa na 0. So alpha plus beta plus gamma ni sasa na 0, sum of roots. So product sum of two roots of each two roots itakuwaje? Itakuwa ni alpha beta plus alpha gamma plus beta gamma. Sasa na nini tusema? Sasa na c over a, kwa ni 2 over 2 ambayo ni 1 kwa sababu they go. And lastly now is product of roots. Maana nichukue alpha zidisha beta zidisha gamma. Sema sasa na nini? Ni sasa na negative d negative d over a. Kwa hiyo itakuwa sasa tuna positive half. So this is the sum of roots. This is the product sum of each of the two roots. And this one is the product of roots. Sasa anasema kwenye swali anasemaje? Swali hili hapa anasema find an equation whose roots are 1 over alpha, 1 over beta and 1 over gamma. So we want to find an equation. We want to find an equation whose roots are 1 over alpha, 1 over beta and 1 over gamma. So cha kwanza tutafute nini? Sum of roots. Kwa sum of roots ni 1 over alpha jumlisha 1 over beta jumlisha 1 over gamma. So ukijumlisha hizi tatu LCM ni alpha beta gamma. So alpha beta gamma divided by alpha unabaki na beta gamma. Huko juu itakuwa beta gamma plus hapa tabaki na alpha gamma plus hapa tabaki na alpha beta. But tumetoka kuona product sum of each of the two roots. Hiyo hapo beta gamma plus alpha gamma plus alpha beta. Tumesema ni sawa na nini? Tumesema ni sawa na 1 here. Kwa hiyo hapa juu tuna nini? 1.
Kwa hapa ni 1. Lakini product of roots now, alpha, beta, gamma, tumesema ni nini? Tulisema ni half. Kwa huku chini ni nini? 1/2. So 1/1/2 ni nini? Ni 2. Kwa hiyo sasa niandike kwa hapa sum of roots ni sawa na nini? Sawa na 2. Kwa hiyo tumepata nini hapo? Sum of roots. Kwa hiyo hiyo ndo sum of roots 2. Now let us find the product sum. Tunakumbuka ile product sum of each of the two roots. Kwa tutakuwa tuna 1/alpha times 1/beta jumlisha 1/alpha times 1/gamma jumlisha 1/beta times 1/gamma. So hii ni sawa na nini? Sawa na 1/alpha beta plus 1/alpha gamma plus 1/beta gamma. So ukijumlisha hizo tatu hapa chini natafuta LCM ambayo itakuwa ni alpha beta gamma. So alpha beta gamma divided by alpha beta nitabaki na gamma. Alpha beta gamma divided by alpha gamma nitabaki na beta. Alafu hapa mwisho nitabaki na nini? Na alpha. But huyu alpha plus beta plus gamma tulisema sasa na nini? Tulisema sasa na 0. You can remember mwanzo kabisa. Here tulisema sasa na 0. Wakati the product of roots tulisema ni nini? Half. Kwa hiyo ni sasa na 0/half. Kwa hiyo hii ni sasa na nini? Hii ni sasa na 0. Kwa hiyo sasa product sum of each of the two roots ni nini? Ni 0. So this is the product sum of each of the two roots, and this one is the sum of the roots. So sum of roots tumepata ni 2. Wakati product sum ile siandiki maneno yote sasa hivi, tumepata ni 0. Now let's look for the product of roots. Manake nitachukua 1/alpha times 1/beta times 1/gamma. Kwa hiyo itakuwa ni 1/alpha beta gamma. But alpha beta gamma ni nini tena? Ni 1/2. Kwa hiyo itakuwa sasa na 1/2. Ambayo sasa na nini? Na 2. Kwa hiyo product of roots sasa yenyewe ni nini? 2. Sasa tumepata zote. Tuna product of roots, tuna product sum of each of the two roots, na tuna sum of roots. Now we can form our equation, because the equation now is like this: x cubed minus sum of roots x squared plus, hapa tuna product sum of each of the two roots x, and then minus tuna product of roots sasa na nini? Na 0. So equation is going to be x cubed minus 2, hapa sum of roots tulipata 2 x squared plus product sum of each of the two roots tulipata 0 x minus
product of roots tunapata 2 sana 0. So it's just gonna be, hii tunaweza tukaitoa tu, just gonna be x cube minus 2x squared minus 2 is equal to 0. So now this is a cubic equation with roots 1 over alpha, 1 over beta, and 1 over gamma. So this is example 1. Let's now see example 2. So example 2 hii hapa. Anasema the roots of the equation x cubed minus bx minus c equals to 0 are alpha, beta, and gamma. Prove that alpha square plus beta square plus gamma square equals to 2b. So equation yetu ni x cube minus bx minus c sawa na 0. So unaweza ukaandika like x cube plus 0x squared minus bx minus c sawa na 0. So this equation has roots alpha, beta, and gamma. Sasa sum of roots alpha plus beta plus gamma itakuwa ni hii hapa 0 b over a, negative b over a ni 1, so itakuwa ni 0. And then product sum of roots alpha beta plus alpha gamma plus beta gamma ni sawa na nini? Ni sawa na c over a. So c yetu ni nini? Ni negative b, a yetu ni 1. Kwa hiyo ni negative b. And finally now, product of roots alpha, beta, gamma ni sawa na nini? D. D yetu ni negative c over a. Kwa hiyo ni sawa na negative, I mean negative ya d, sawa? Kwa hiyo itakuwa ni positive c. So hii positive na tukaitoa hapo. So ilikuwa ni negative d over a. So ni c. So let me write it somewhere closer. Here, c. So product of roots ni c, product sum of each of the two roots ni negative b, and sum of roots ni 0. So swali nasemaje? Nasema prove that alpha square plus beta squared plus gamma square sawa 2b. So sitaanzia hapa. So pale anasemaje? Anasema alpha plus beta plus gamma ni 0. Now I'm gonna square both sides. Huko nitakuwa na alpha plus beta plus gamma squared sawa na 0 squared. Kwa hiyo itakuwa ni alpha plus beta plus gamma times alpha plus beta times gamma sawa na 0. Kwa hiyo ukisquare hii taratibu utapata alpha squared plus beta squared plus gamma squared plus, so tutakuwa tuna 2 alpha beta jumlisha 2 alpha gamma jumlisha 2 beta gamma. So nikizidisha huyu na huyu taratibu, fanya mwenyewe kwenye karatasi utaona, napata hii. So is equal to 0. Kwa hii itakuwa ni alpha squared plus beta squared plus gamma squared. Now hapa naweza nikatoa nje 2, kwa hiyo nitabaki na alpha beta plus alpha gamma plus beta gamma sawa na 0. Lakini alpha beta plus alpha gamma plus beta gamma ni product sum of the two roots. Ile equation yetu tulopewa, ambayo tulisema ni nini? Tulisema ni negative b. Maana negative b hapa? Yeah. So itakuwaje sasa? Manake itakuwa alpha squared plus beta squared plus gamma squared plus 2. So hii ni negative b sawa na nini? 0.
Kwa hiyo ni alpha squared plus beta squared plus gamma squared minus 2b sasa na 0. So hii negative 2b nikileta huku itakuwa ni alpha squared plus beta squared plus gamma squared sasa na nini? 2b. Kwa hiyo alisema to prove nini? Hicho. Kwa hiyo nafikiri tayari tusha prove, so unaweza ukaandika tu hence proved. So hii ilikuwa ni part A. Part B amesemaje? Part B amesema prove that alpha cube plus beta cube plus gamma cube is equal to 3c. So as usual taanzia hapa hapa. So this time hii tarishafanye. So this time now to prove alpha cube plus beta cube plus gamma cube ni 3c. So tunaanzia pale pale as usual. So tulisema alpha plus beta plus gamma ni sawa na 0. So power 3 both sides now. Kwa hiyo upande huu itakuwa ni alpha plus beta plus gamma times alpha plus beta plus gamma times alpha plus beta plus gamma sawa na 0. So ukiexpand hii taratibu itakuwa ni alpha cube plus beta cube plus gamma cube plus 3 alpha squared beta jumlisha 3 alpha squared gamma jumlisha 3 beta squared alpha jumlisha 3 beta squared gamma jumlisha 3 gamma squared alpha jumlisha 3 gamma squared beta and finally jumlisha 6 gamma beta alpha sasa na 0. So hii ni alpha cube plus beta cube plus gamma cube jumlisha, nitafanyaje? Umeona hii 3 alpha squared beta mwenzake ni huyu si ndio? So hawa wawili hawa, huyu na huyu sawa, nitoe nje 3 alpha beta. Hapa nitabaki na alpha, wakati hapa nitabaki na nini? Beta. Yeah. Now mchukue huyu alpha squared gamma na huyu gamma squared alpha So tutoe nje 3 alpha gamma. So jumlisha 3 alpha gamma. Hapa nitabaki na alpha, hapa nitabaki na gamma. So anabaki huyu 3 beta squared gamma na 3 gamma squared beta So this time tutoe nje nani? 3 beta gamma. So hapa tabaki na beta, alafu hapa tabaki na nini? Alpha. Jumlisha 6 alpha beta gamma. Sasa na 0. Yeah. Sasa remember now hapa tulisema alpha plus beta plus gamma sasa na 0. Tuiandike hiyo in a fresh page. So alpha plus beta plus gamma sasa na 0. Manake nini? Manake alpha plus beta ni sasa na huyu gamma nimlete huku negative gamma. Lakini alpha plus gamma ni sasa na manake beta ndo aje huku negative beta. And lastly beta plus gamma manake alpha anakuja huku ni negative alpha. Umeona hizi tatu?
tutaenda kuzipachika pale tulipoishia pale. Here. So hii itakuwa ni alpha cube plus beta cube plus gamma cube. So jumlisha 3 alpha beta. So alpha plus beta tumesema ni negative gamma, jumlisha 3 alpha gamma. Alpha plus gamma tumesema ni negative beta, jumlisha 3 beta gamma. Beta plus gamma tumesema ni negative alpha, jumlisha 6 alpha beta gamma sasana 0. Yeah. So itakuwaje nao? Itakuwa ni alpha cube plus beta cube plus gamma cube minus 3 alpha beta gamma minus again 3 alpha beta gamma minus again 3 alpha beta gamma jumlisha 6 alpha beta gamma sana 0. So we have 3 alpha beta gamma, 3 alpha beta gamma, 3. So minus 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 3 3 3 maana ni 9. So itakuwa hivi, itakuwa alpha cube plus beta cube plus gamma cube minus 9 alpha beta gamma. Don't forget 6 alpha beta gamma. Sasa na nini? 0. So negative 9 plus 6 ni 3. Kwa kumbe ni alpha cube plus beta cube plus gamma cube minus 3 alpha beta gamma sana 0. Lakini alpha beta gamma ni product of roots ambayo tulisema ni ngapi? Ni nini? Hii hapa tulisema ni C. Kwa hapa kwenye alpha beta gamma tuweke nini? Tuweke C sasa na 0. So 3C mlete huku itakuwa ni alpha cube plus beta cube plus gamma cube sasa na nini? 3C. So alisema to prove hii mambo tushafika sasa. So tuandikaje? Hence proved. Let me say see you in the next tutorial.